Bhajahu re manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari Bhajahu re manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari. Yeah. It was what? What was the word up? Is it hot enough now or you take put it over there? Soft. Salt put on that. Oh yeah. That is right. Yeah. Friends of you or beings. I just stay careful. You shouldn't step on. Wherever Govinda Maharaja is going, there's Krishna's appearing. Yeah. A little bit here, a little bit there, all over. We're very fortunate to have Govinda Maharaja going everywhere and Krishna coming like that. Yesterday, many gentlemen, ladies came. Yeah. Huh? They And they are very pious, very pious. Culture. very pious, cultured. They will write a letter to us for the book club, and then we can keep regular relationship with them. And when we have something, we will know their address and we can invite. Step by step. Tomorrow? Tomorrow also over there. Over there, Sanatan Prabhu and Ananda Sundar Prabhu will take care of them to get their address. They know most of the people. Sagat. In second, yes. People who will come, they will be our friends. Actually. How much are you expecting there? I don't know. If there is coming 50, I'm happy. If coming 100, I'm very happy. If coming more, I'm very, very happy. Coming one? I think more than 100. 100 will come. I don't know how much was yesterday, but at least 100. Yes. Yes. Full. That was full house. Full house. Today I didn't ask them if anybody counted them. You know, Maharaj is the same as with mantra. Quantity is important, not quality. Yes. Quality is important. Quantity. by Quantity is mistake, important. yeah. Now quantity. Yeah, I just would like to say the opposite, and I say that. Actually, general people wants to see quantity. Yes. They are not searching quality. That is the difficulty for them, and they are intoxicated with that. Intoxicated with quantity and always cheated. That is difficulty for them. Gyakorlatilag a mostani világban az nagyon sok ember a mennyiséghez vonzódik, és nem a minőséghez, és ezért becsapódnak időről időre. They judge a book by its cover, huh, Maharaj? Yes. Not what's inside so much sometimes. Some of the farm, big signboard you will see. And if you send the audit inside, will say there is no capital. But outside, big signboard, company, many companies in Calcutta. Big signboard they are given. We have seen. But when you send the audit inside, what they are doing, what is their account, how much they have capital, you will see they have no capital. They are running
with debt. That's the Indians. Kalkuttában rengeteg üzlet vagy vállalkozás hatalmas cégtáblákkal hirdeti magát, és hogyha bemegy az ember és kicsit megvizsgálja őket közelből, kiderül, hogy India, kicsit there nincs, is big nincs religious, tőke, nincs kapitál mögöttük, és big religious előbb-utóbb field elpusztul. in India. Big religious field. India az egy hatalmas vallásos terület. Mm. Vallási And terület. many say, religious company. Rengeteg cég van, aki Vallási csoport. vallási csoportos. And big name they have. They also worldwide, they have mission like Ramakrishna mission, Bharat Sevasram, like Rajneesh, like many big there. But if you send audit, you will see there is no capital. Guru Maharaj said this example. The big company, big signboard. In India, many, maybe 100 of company. Religious company, you can say. But inside there are no capital. It's good business. Ugyanazt mondta a Maharaj. Ramakrishna mission, very popular in India. Not only India, All the over the world, whole world they have. Csoportos. In Russia, the government calling to Ramakrishna mission. Government called Ramakrishna mission. Ah, And Ramakrishna mission gone to Russia. Yes. If you ask some people in Calcutta, they have a picture of Ramakrishna in their house, they say, "Where's the temple of Ramakrishna?" They don't even know, they never even go. No. Very few people even go to their temple. But they say, "Oh, I'm a follower of Ramakrishna." There is no rules and regulation. hmm. You can meat it, you can eat fish, you can do anything. But only you can say, I am disciple of Ramakrishna bas. Like that. Oh, 1 year ago, it's happened. One big guru, he have whole world disciple. Many disciples in the world. One big guru. What's the name? Egy- The name? egy I do not want to name. Nagy guru, akinek világszerte voltak tanítványai, That guru dead. meghalt. And disciple said, my guru not dead. My guru come out within 7 days. És sok tanítvány azt mondta, hogy a guru nem halt meg, hanem visszaért. And they kept the dead body of guru in a room. És a guru testét egy szobában tartották. And that gurus have many followers, many thousands of followers. És több ezer követője volt. And they kept air conditioned machine inside És még and funkcionáló. the bottle means ice inside and dead body kept there. És ott tartották. Mausoleum. And they said, Guru not dead, Guru is in Samadhi. És azt mondták, hogy a guru nem halt meg, hanem szamádi. Then government afraid to take out the dead body. És a kormány félt attól, hogy kivegyék onnan a holttestet. And all the disciples said, we give our blood if government take forcefully the dead body. Kiviszi onnan a kormány, akkor az utolsó csöpjéren kiharcolni. Our Guru will come again. Visszajön a guru. This way, 7 days, 15 days, 20 days, 1 month pass. Így telt el egy hónap. And very big, like festival. És hatalmas fesztivál tartottak. Then the neighbors was very disturbed. A szomszédok nagyon zavar. There is nagyon thousands of szomszédok. people. Every day they are doing some sankirtan, many things. Több ezer ember minden napot ünnepel. They complain to the government, if you cannot do, your government will fall down.
És azt mondták a kormánynak, hogy ha nem csináltak a and we shall go against the government. És fellászolnak a kormányon. And government is communist government. És egy kommunista kormány volt. But government very fearful. De nagyon óvatosak. And one minister is disciple of that guru. És az egyik miniszter annak a úrnak a tanítványa. And his influence, government cannot do. Befolyása. És az ő befolyását nem tudta a kormány. Then after 1 month, 7 days or 4 days maybe, És 1 hónapra és 4 napra rá. when government think it is impossible Mikor a kormány to azt tolerate, gondolta, hogy most már nem lehet tovább tolerálni ezt a szituációt. the government sent military scout És beküldtek egy katonai egységet. and it is escort that house. És elfoglalták a házat. And they forcefully break the door and enter in that ashram. És bementek az ashramba. Oh, first government sent one medical board. És beküldtek egy orvosi küldetést. They really he have life or not, you see. Hogy valóban éle vagy nem. And they come out and they said, it is gone pacha, that is spoiled. És azt mondták, hogy már el is van. Then government thinking it is necessary to take out. És azt mondott a kormány, fontos, hogy kivegyék. Then military escort, És bement a katonai kormány, big air police, and they broke the door betörték az ajtót, and entered into the ashram and fighting és bementek és harcoltak. and arrest everybody. És mindenki letartóztatták. Then they took some bone És kihoztak egy csontokat. and all gone, spoiled, dead body. Not samadhi. Oh. Then Elrontolva. arrest everybody És mindenki letartóztatták. and then now close that ashram. És bezárták ezt az ashramot. This is the cheating style. Az a becsapó stílus. Cannot believe. They were Ram Krishna follower? No, No. some Other. A big followers. Big, thousand people. Followers. He is making disciples this way. I send one person, Horicharan. I send Horicharan. You see which way he is doing. Aha. 20. Már elküldte Haricsaran Prabhut az egyik Isten testvérét, hogy megnézze, hogyan csinált tanítványokat az ember. And he has seen És Haricsaran látta. a queue, big queue. When Guru going somewhere, big queue. Q. Line. Line. Hogy amikor ment valahol az ember, akkor egy hosszú sor követ. They wants to be initiated. Ott álltak sorban, hogy felolvassák őket. And one by one going into the front of Guru. És egymás után oda mentek a Guru elé. And Guru asking, you think I am your Guru? És megkérdezte a mester, hogy azt gondoljátok, hogy én vagyok a mesteretek? And that man said yes. És mire ők azt mondták, hogy igen. And Guru said, go, do as you like. És akkor You are my disciple. azt mondta neki, hogy menjetek, amerre látok, This is tanítványai process. vagytok. Ezt Cheating. mondtam. Making disciple, this is process. Ez volt a Cheating. módja a feladat. Then thousand people. Coming. But what was the business in it, or why? What reason? Huh? What was the business in it? Business, they are giving podami. Nice. De feladatásban Good. mindenki persze Then- állományt And another Guru, Easy initiation. könnyű feladat. and another Guru, Egy másik, he also very big. szintén nagyon nagy. Famous name. And that Guru is telling, you must give every day 1 rupee. Minden nap 1 rupit kell adjatok. And disciple agreed. Yes, 1 rupee I shall give. 1 Every day. rupit minden nap tudok adni. Now you are my disciple. Go. Tehát most a tanítványom, hogy meg Do as you like. csinálja, amit akar. That Guru did. That both Guru in Bengal did. Mind a ketten Bengálban voltak, és meghaltak. You cannot believe which way cheating going.
Hihetetlen, hogy milyen módon lehet megtéveszteni az embert. They are all cheating. This type of many in Bengal. Nagyon sok ilyen van Bengálon. India. And India also. Many. Indiában is. South India, many things. People. And one guru given, Cheating is everywhere. Everywhere. You can, and you can one look. guru given threatened to me, you know. For me, Mhm. he published one book. Yes. Who will be guru, who will be not? This book. That book with me here. Yeah. It's a Bengali. No, English book. Suddenly, I do not know, he is disciple of that guru. And he come to me in New York and take shelter. Last year, when I came New York. Then Guru said, you are taken my disciple. I do not know his disciple, first. And second thing, the disciples have no faith to Guru. Az történt, amikor egy évvel ezelőtt New Yorkba jártam, hogy az egyik ilyen áldónak a tanítványa hozzám jött, és menedéket kért nálam, és nem tudtam, hogy ő más, hogy egy ilyen embernek a tanítványa, és elfogadtam, és aztán a guru megkérdezte tőlem, hogy elveszed a tanítványaimat. And disciple have no faith to his guru. És ennek a tanítvány nem hitt ennek a mesternek. Nem volt hitük. And I do not know them. That is, there we have representative, Giri Maharaj. De van egy, hogy én nem ismertem ezeket az embereket, de van egy képviselőnk ott a Giri Maharaj. I depending upon representative. És elfogadtam az ő ajánlását. Representative giving sanction, yes, he has Shraddha to you. Then I am initiating. But I only given Harinam. And he is very Gunda Guru, very big Gunda. Gunda? Gunda means Bad man. dacoit. Dacoit. Mafia. Dacoit Guru, Mafia Guru. Mafia guru. Mentality. And he given threaten to me. És megfenyegettem volna. Many things going. Sok ilyen történik a világon. Life danger. Életveszély. They're seeing you're the real guru, and then they're getting a little afraid. And also, ISKCON Same thing. for Guru Maharaj, Saint Gunda. It's consent Gunda. Bhavananda. Bhavananda. Then Ez nektek sok. very difficult question. Not necessary to tell you. Yeah. Many stories. De, Ezek rég volt ez már. Nem vezérlődik. az ISKCON is Can I küldött. tell the story, Maharaj? Huh? Can I tell the story? They would like to hear. About what? No, it's not necessary, But really. not- Listen. Bad story. Oh, keep Not so many necessary. badness in this But world. that Gunda come to me and said, what shall I do? I am getting so much money. Yeah, I heard this. I heard that story. You have to, I heard it also. Just surrender to Guru Maharaj. you can say little. Valakit Some fölbéreltek, és ISKCON Guru elküldték said, Govinda Maharajához, de az meg elmondta, hogy Govinda Maharaja kaptam egy csomó pénzt, és ez meg ez volt a feladatom, de hát nem. És, szóval elárulta, hogy what shall I do? mit csinálja. And Gunda have much respect to Guru Maharaj. Nagyon szeretek Guru Maharaja. Bérgyilkos. A bérgyilkos, most Hát ez ez Harry, de hát erről van szó. de valami ilyesmi. Then, Jó, én még csak kimondani is ezt. then I told, they take money. És mire Govinda Maharaj They ezt give him tanácsolta so much nekik, money. hogy I told you, take Fogadj el. money. Fogadd el a pénzt. azt mondta az ember, tanácsot kért, mert megbízták, vagy borzasztóan tiszteltek Guru Maharaj, tanácsot kért Govinda Maharaj, hogy mit csinálját, rengeteg pénzt ajánlottak neki, Govinda azt mondta, hogy vedd el a pénzt. And Then I sent some man to their village community around the ISKCON what?
There are many villages. És elküldtem valakit a Környező környező falvakba. falvakba. And I told them, villagers, the ISKCON Guru, against of Guru Maharaj doing this. És elmondtam Csak nekem, hogy elmondták mit csináltak, mit terveltek ki a Guru Maharaj ellen ezek a Then guruk. they all together, thousands of people gone to ISKCON. És több ezer ember oda ment az ISKCON-hoz. And they told, if anything will do in the mouth of Srila Maharaj, És ha bármi történik Srila Maharaj mátjában, we shall kill you all. De az indiai emberek tényleg nagyon komolyan veszik az ilyen Az dolgot, ilyesmit hogy, azért, hogy egy az ő szadut. saját szadujukat, Uram, Atya, mindennek a Yes. fehér emberek is vigyázzatok. And they have power when they come together. Yes. They have power from God. Yeah, Like in the street when something accident happening, they immediately judge it. Yeah. And very történik egy baleset az utcán, valaki ott van 40 ember, immediately they judge it in professional way. Yeah, last time I've And been you in Calcutta, got some power. taxi driver nearly beat me up because they took me for a ride, you know, a round tour around Calcutta because they didn't know I know the way from Dam Dam Park to Dam Dam Park from Calcutta station, and they took me a big round. And when I told it's not 200 rupees, man, 200. something like that, the Wow. taxi fare. So many rickshaw drivers came, just ran together, 10 or 50 men, and they you know they were of course with the taxi driver, so, and they tried to beat me up, but some devotee came out from Dam Dam Park and helped me. So But they're actually, really together. listen, actually, if they take, this is not, he didn't cheat you. There is another way, the quickest way, when they go the second ring. If there is big traffic in the Yeah, town, yes, they yes. know this Yes. this It's not- second, It's not 200 rupees. and that's not too. Oh, this maybe 50. 50. Jai Srila Govinda Maharaja Ki Jai. Gurudev. Már én is elég szíves leszek. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a mai estén, ami egy rendhagyó alkalom, hiszen én tudom, de én a Szegeden éltem 15 éven keresztül. Komoly hagyományai vannak annak, hogy a szegedi olvasóközönség részben az édesvíz kiadó műveit is ismerve foglalkozik az önmegvalósítással, a lelki kultúra művelésével. Mi egy olyan estét szeretnénk ma önöknek összeállítani, és egyben örömmel szerezni, ahol nem egy nyugati áttételen keresztül ismerik meg a keresztül filozófiát, hanem egy olyan jeles Bengáliában, Indiában élő képviselői hoztuk el ide most önöknek, aki beleszületett ebbe a több évezredes tradícióba, de nem csak, hogy beleszületett, hanem ennek a hiteles tanítványi láncnak, paramparának egy ma élő leghitelesebb képviselője. Engedjék meg, hogy bemutassam önnek is egyben szeretettel üdvözöljem körünkben Bhakti Sundar Govinda Maharaja, szeretett lelki tanítómesteremet Indiából.
Külön örömmel köszöntöm Londonból Bhakti Maharaja, a bengáli és szanszkrit filozófia tudósát, segítőtársunkat, tanácsadónkat Angliából. És terve van még véve sok másik hasonló könyv, Sri Guru és Kegye, Kódebó Kéno, az isteni szeretet aranyó vulkánja, a szeretőkutatás az elveszett szolgák után, és ha erőnk és energiámból kifutja, akkor még sok más értékes baktikus műve. Srila Govinda Maharaja körülbelül 6 éve ismerem személyesen, Srila Guru Maharajnak a legközelebbi intim hozzátartozója, tanítványa, és ő kapta meg azt a felelősségteljes feladatot, hogy a Sri Chaitanya Saraswat Mat névre hallgató missziót worldwide, világszerte képviselje és gondozza. Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Bhakti. Honorable Vaishnavas, respectable gentlemen and ladies, and beloved children, you are all come in this occasion to see me, and I am also come from so far to see you. Then we have got some relation automatically, and for that I am bow down to you all, remembrance of Lord Sri Krishna. Kedves feleim, tisztelt uraim, áldott gyerekek! Mindenkit szeretnék köszönteni, önök eljöttek, hogy lássanak engem. Én messziről jöttem, hogy szintén lássam önöket, ezért bizonyos fajta kapcsolatban állunk egymással, és én meghajlok ezért önök előtt. Srila Sagar Maharaj and Ananda Krishna Prabhu, Ananda Sundar Prabhu, told something about me. Gist of that, yeah, I am a religious preacher, and I am preaching all over the world. A két magyar úr, akit előttem hallhattak, bemutatott engem, mint egy vallási prédikátor. But what I am preaching, they mentioned something, but actually that is the main vital point, no doubt. But no any sectarianism or any particular ism I am not preaching. It's true, but I'm not preaching any sectarianism. Ez igaz, hogy én egy prédikátor vagyok, de egyik szektának sem vagyok a prédikátora. Amit én hirdetek, az nem szektizmus. Sri Chaitanya Mahaprabhu,
mercifully appeared in this mundane world, and He given us to our gist of life, that is the love to God, love to Krishna, affection to Krishna. Be sincere, be humble, be tolerant, be giving honor to others. This is his preaching style. Sri Chaitanya Mahaprabhu megtanította nekünk azt, hogy hogyan legyünk alázatosak, toleránsak, hogyan Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelent ebben az idéglenes világban, hogy megmutassa nekünk, hogy az alázatunk, de az őszinte vágyunk, hogy megtaláljuk Isten, hogyan segíthet el bennünket ahhoz, hogy az isteni szeretet felé eljussunk, és megteljen a szívünk mindazzal a nektáron, az Istennel való kapcsolat, való kapcsolatba lépés jelent. Tehát az emberiesség, a tolerancia mások felé való a világozó szimpatikus hozzáállás. És az alázat, ez az életstílus, amit képvisel. Mahaprabhu Chaitanya come to rescue us from this illusory environment to transcendental abode. Azért szállt alá, hogy kimentsen minket az illuzórikus világból, és elvezesse a lelkeinket a transzcendentális világba. Actually, we have formed all the entity, all the jiva souls, that is spiritual form. Minden léleknek, ez egy szanszkrit kifejezés, jiva, a lélek, van egy eredeti transzcendentális formája. We are living in the body, maybe human body, maybe animal body, or maybe plant body or tree body, maybe mountain body. Mindennyiunkat körülvesz egy fizikai test, talán állati, talán növényi, talán emberi, talán valamilyen kőzet, de emögött ott van a transzcendentális lélek. It is scientifically proved now that trees have life, plants have life. A tudomány bebizonyította, hogy a fák és a növények ugyanúgy élőlények. Everywhere is we can see the life. Mindenhol magunk körött életet látunk. Even the air, there are also millions of life always they are flowing. A levegő minden egyes atomja is rendben élőlények. But this life coming from higher, and when this life leaving that body, going higher, and what is his activity, and why he is going in several kind of pieces body, that was the question of a devotee of Chaitanya Mahaprabhu. De mi ez az élet? És amikor ez az élet elhagyja a testet, akkor hova megy? Mi ennek az életnek, ami túl van a testen, a valódi természeten? Ez volt az a kérdés, amire megadtam a Chaitanya Mahaprabhu választ. Sanatana Goswami, his name, he asked to Mahaprabhu, who am I? And why I am suffering in this mundane world? And why all jiva souls suffering in this mundane world? And where they are going? And what they are doing? And what reaction coming to them? Please tell me all this. Sanatana Goswami Chaitanya Mahaprabhu egyik tanítványa tette fel ezeket a kérdéseket. Honnan jön az élet? Hova megy a test elhagyása után? Mik a cselekedetek, amiket ebben az életben elkövetünk a természet, és milyen a visszahatás jár ezekért a cselekedetekért? Mahaprabhu said, Mahaprabhu azt mondta, all the Veda, Vedanta, Upanishad, all the scriptures say the jiva souls have eternal spiritual body. Minden szentírás, a Védák, a Puránák, a Bhagavatam, a Bhagavad Gita azt mondja,
hogy a jiva léleknek szellemi, spirituális, transzendentális teste van. Through their own activity, they are getting the result, and that result taking them in the form of human, form of plant, or form of animal. Mindenkinek a saját cselekedetei alapján határozódik meg, hogy milyen testben, milyen formában él ezen a földön. Now in science it is proved that to every action there is equal and opposite reaction. Then we are all suffering from reaction. It is no doubt. Fizikailag bizonyított tény és fizikai tétel, hogy minden erőhatásnak ugyanakkor és ellentétes irányú visszahatást kell követnie. Which way we can get relief, which way we can get the liberation from this illusory environment, and which way we will get our joyful, ecstatic, happy life. Where is no sadness, where is nothing bad. That type of life, if existing, which way we will get? Mahaprabhu said that. Tehát mi lehet az útja annak, amilyen módon sikerül kiszabadulnunk a saját tetteink visszahatásának a következményeiből? Hogyan lehetséges az, hogy sikerüljön kiszabadulnunk az illuzórikus világnak ebből a körforgásából, és visszatalálni a lelki azonosságunk, az eredeti lelki azonosságunk transzcendentális gyönyörű és minden jóval teljes szintjén. Mahaprabhu said, religion means everybody has some natural tendency. Mahaprabhu azt mondta, hogy a vallás azt jelenti, hogy mindenkinek a saját természetéből fakadó irányvonala és irányultsága van. That natural tendency is that things or that things. No. Natural tendency of the form. The natural tendency is the region of that object. Tendency is the region of every object has some natural tendency. That's the religion of the object. Natural tendency. Water is liquid. Liquid is a yes. Example. I'm giving example. Water. Water's natural religion, it is liquid, and if we put somehow it will go down. Natural origin or religion? Origin. Natural religion. Religion. Minden élőlénynek megvan a saját természetéből fakadó vallása, mint ahogy a víz vallása, és a vallás nem a mi általunk megszokott formában kell érteni azt, hogy folyik. Minden lénynek a saját belső természetéből fakadó irányultsága van, és ezt a vallásban. When the water getting hard position, ice position, that is not his religion. Amikor a víz megfagy és keményé válik, eltér a vallásától. Fires have some religion, fire will burn everything. A tűzvallás az, hogy elégessen mindent. But when fire is very cool, that is not fire's religion. Amikor a tűz kívül megszűnik a vallás. Skies have religion, and try to observe everything in the whole universe. That is his religion. Az égbolt vallás az, hogy beborítsa a világegyetemet. Ez az ő vallás. All planets have own religion. They are moving, always moving. A bolygók vallás naturally. Keringány, természetes módon. This is, Mahaprabhu said, religion like this. Mahaprabhu azt mondta, ez a vallás. Like that, all the jiva souls have own religion. Tehát minden jiva léleknek megvan a saját vallása. That is, all jiva souls are willing, are feeling and thinking. And it is spiritual body. Minden jiva soulnak van akarata, érzései és vágyai. Ezt hívják spirituális testnek. And natural
their religion is they will be attracted to super my English is also very poor. তারা জীবের সংখ্যা ছোট ছোট জীব অনেক Yes, jiva souls have very tiny and insignificant form, but it is rich with willing, feeling and thinking. And natural religion, the great and greatest power while existing, he will be attracted to that power. That is Jiva Soul's religion. A Jiva Soul Jiva természetéből fakadóan pici, de mivel a végtelenből származik, ezért benne van az akarat, a vágy, és amikor kapcsolatba kerül a természet felettivel, ez olyan hihetetlen vonzerőt gyakorol felé, ugyanis el akarja érni a végtelen gyönyörűséget, amiből származik. Rig-Veda, you heard the name, maybe Rig-Veda, very famous Veda, and that is 75% wealth of Vedas within the Rig-Veda. We can see. And that Rig mantra what is showing, through that you can understand. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Vashanti Shuraya Diviva Chakshuravad Vishnu Ujat Paramam Padam. A 4 védának az egyik, a Rig-Védában található ez a szanszkrit idézet, aminek a jelentése. 70% of the wealth of the Vedas is in the Rig Veda. Az összes védának a gazdagságnak 70%-a Rig-Védában található. That is illustrating this Om doesn't shoot. És ebből származik az vers. That its mantra's meanings is that the Krishna Surya Sama Maya Hayam Dada. That Krishna is just like the sun. Krishna that's powerful, not necessary to name immediately Krishna. It is powerful, the growth, like sun, and we are like sun ray. A legfelsőbb hatalom a naphoz hasonlítható. Hatalmas sugárzik, és mi olyanok vagyunk hozzá képest, mint a napsugárzás. That magnetic power, so powerful. Ez a magnetikus hatalom olyan erős. And there everything existing, where is existing in this bundled world and within the Jiva souls, and more than that quality existing with that powerful fully. Minden, ami létezik, ennek a legfelsőbb hatalomnak a terméke, és minden, ami létezik, hozzá tartozik, és ebből a legfelsőbb hatalomból származik. And Jiva soul, that power is magnetic power. Then everything is attractive. Ez vonzó hatalom, a hatalmat ne félelmetesen képzeljék el. Ez a hatalom olyan, ami mindent vonz. Through his beauty, through his charm, through his love, a szeretetén keresztül, through his affection, a vonzerején keresztül, through his harmonious tendency, a harmonikus természetén keresztül. What we want, everything existing within that big ball. Minden, amit a lélek elképzelhet és akarhat, ott van természetes fényében ebben a hatalmas erőben. We come from this big globe. Ilyen a hatalmas bolygóról származunk.
like sun and sun ray, mint a nap és a napsugár. like ocean and its taranga, waves, Mint az óceán és annak a hullámai. like earth and that Paraman, atom, Like earth and an atom. Mint a föld és egy atom. whole earth and atom, like that. But are all the power coming from that powerful? Minden energiánk ebből a legfelsőbb energiából származik. Our thinking power, A gondolkodási képesség, our willing power, az akaratunk, and feeling power, az érzelmeink, everything coming from that powerful. minden ettől a legfelsőbből származik. But powerful always attracting all the smallest power like iron and magnet. De ez a legfelsőbb hatalom, mint a gravitáció, vagy mint a vas és a mágnes, úgy hozzák egymást. But unfortunately, De szerencsétlenségükre the iron has got rust a vas elveszett a mágnest. over its full form. A teljes formát elveszett. That is called covered by illusory environment. Azért, mert az illuzórikus energia befedett minket. And for that, Ezért the evil souls that attracted, and also that magnet can attract. ezért lehetséges, hogy a dzsíva lelket újra magához vonza. Ez a hatalmas. Mahaprabhu Chaitanya Dev said, Mahaprabhu Chaitanya Dev azt mondta, that naturally all the evil souls wants to go that his own abode, that is that abode, evil soul is transcendental and abode is transcendental. Naturally they wants to go there. a dzsíva lélek eredeti természete transzcendentális, és a saját eredeti transzcendentális világába vágyik vissza. When it is covered by illusory environment, És amikor befedi ezt a dzsíva lelket, az illuzórikus energia, nem láthatják. they cannot see that growth, and from there no attraction Az eredeti can világot, attract to the evil souls. és ezért az eredeti származási hely, az eredeti vonzerő nem tudja elérni a dzsíva lelket. Mahaprabhu gave an example like mirror. Mirror. Mahaprabhu azt a hasonlatot hozta, hogy ez olyan, mint a tükör. He said, Cheto Darpana Marjana. When mirror, over the mirror, dust. Amikor porcelid a tükröt, Dust. We cannot see our form. nem láthatjuk az arcunkat. But if we clean the dust, we can see our form. De hogyha letisztítjuk a port a tükörrel, megláthatjuk benne magunkat. Mahaprabhu said it is necessary to clean the jiva soul's own form. Mahaprabhu azt mondta, nagyon fontos, hogy megtisztítsuk az eredeti formánkat minden rárakodott illuzórikus energiától. If we can do that, natural way, all the jiva soul will get back their own religion. Az egyetlen dolgunk az, hogy megtegyük, és ha megtesszük ezt, a lelkünk felszabadul, és visszajut az eredetéhez. Naturally, they will be attracted with that own abode. Természetesen vonz majd minket az eredeti világ, ahonnan származunk. That is transcendental glow, I am telling, but actually it is infinite form. Én most a transzcendentális világról beszélek, ami természetesen végtelen. Vedanta Darshan, you heard name maybe. They are told, Jatova imani bhutani jayante, jena yadani jivanti, yat prajanti abhishanti, tadeva brahma. Yeah, from where all the jiva souls come out, all the universe come out, and existing with that power, all the universes and all the jiva souls, and where they will go lastly, that type of world
Ezt a világot úgy írja, mint a lelki test valódi eredeti lakóhelyét, ahonnan minden zsiva származik, ahonnan az egész univerzum a teremtés kezdetén kiáll, és ahol a megsemmisülésekor visszatér. And that about some description given in Brahma Samhita. Ezt a Brahma Samhita így írja. Yeah. Chintamani pradarshadmashu kalpavikka lakshapritishu surabhira vipalayantam Lakshmi Sahasra Satasambhrama Shetpaman Govinda Maharaja Tamam Vajami. This way. Sriyat Kanta Kanta Paramapurusha Kalpakarabu Druma Bhumi Chintamana Garimani Toya Mamatan Kathagana Natyam Gamanomi Bangsi Priyasati Chidananda Jyoti. This way, description we have got through the scriptures, and that scripture, not sectarian any scripture, it is, Mahaprabhu said, it is religion of the jiva souls, and that religion noted in that scriptures. That is called Suti. Would you translate something from the Also, yes. Brahma Samhita. Yes. I told it, the transcendental abodes have some character transcendental. It is explained in that sloka. A Brahma Samhitának ebben a versében találjuk meg a transzcendentális világ pontos leírását. All the houses there made by Chintamani, that means who is fulfilling materials. Gems. Az épületek kívánságteljesítő anyagból állnak. Ez a transzcendentális kívánságteljesítő anyag. They are all the ladies like Mahalakshmi Devi. Minden hölgy a szerencsé istennője. Supreme Goddess of fortune. A legfelsőbb félistennője a szerencsé. Goddesses of fortune. Sriyat Kanta, Kanta Parama. There is enjoy Lord Himself, and everybody supplying their enjoyment, and they are getting double enjoyment through that. Az isteni szolgálaton keresztül mindenki dupláját kapja annak, amit ebben a szolgálatban végez. All the trees existing there with fulfilling tree. If you ask one banana to mango tree will give you banana like that. A kívánságteljesítő fát természetesen minden kívánságunkat teljesítünk, a mangófától kérhetünk banánt és viszont. If you ask jackfruit to apple tree will give you jackfruit. That's always fulfilling tree. All the trees are like that. And there are no sadness. Everything existing within happy and ecstatic mood. Minden természetes extázis és harmónia állapotában létezik. There are example given when you are eating one apple. Apple is happy, and who is eating, he is also happy. Hogyha elfogyasztunk egy almát, az alma boldog, és aki elfogyasztja az almát, az is boldog. Inconceivable. Some banana eating somebody, banana is very happy, laughing. And who is eating, he is also very happy. Like that, always joyful mood, always happiness existing there, no sadness. All the water like ecstasy. A víz, mint az extázis. Water like nectar. A víz, mint az like nectar. And they are talking like singing, sweet singing. A beszéd olyan, mint az ének. Walking like dancing A séta olyan, mint and playing. minden játékot és boldog. Everything is super, that example giving, but it is more than that. All existing within consciousness in that world. Minden létező tökéletes teljes tudással bír.
then within a second all the feelings you can get in your heart. A szívünkön keresztül minden kívánságunk azonnal teljesül. And that is your own abode. That's said in the Vedanta Upanishad, etc. A védikus tudomány szerint ez a mi valódi otthonunk. Srinantu visye amritasya putra. Oh, son of nectar. Nektár férjén. You were born from nectar. You are born from nectar. Nektárból születtetek. And why you are here suffering Miért vagytok itt? Miért szenvedtek? with birth and death and other A születéstől, a haláltól és egyéb szenvedések. many things. But you have own abode. You come back to your abode. Miért nem értük haza? A saját otthonotokba. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Not to go to illusory environment. Ne keressük az illúziót. Go to reality. Keressük a valóságot. Yes. Not to go the darkness. Ne menjünk a sötét. Go to the light. Keressük a fényt. Lightful world. A fényelteli világot. Illuminated world. Tamasoma jyotirgamaya. And not to go to the death place. Ne menjünk a halál körébe. Place of life. Keressük az élet földjét. Place of nectar. A nektár földjét. Nectarian ocean. A nektár óceánt. This type of the call given the Upanishad, Vedanta, Ved, etc. Ezt a hívást sugározza felénk az összes védikus szentírás. All the scriptures given that type call. Minden írás ezt a sürgetést, ezt a hívószót sugározza magában. Now necessary to know what is what for us. Szükséges, hogy tudjuk, hogy micsoda számunkra. Necessary to search. Szükséges, hogy keressünk. What they are telling, it is truth or not. Hogy amit mondanak ezek az írások, az igaz, vagy nem? Somebody can prove or not. Valaki le tudja bizonyítani, hogy ez igaz. That type of searching tendency. Ez a kereső tendencia. Sincerely, if we will get, then we must go some expert and ask him, what is what, please tell to us. Őszintén kell keresnünk, és egy valódi tudóshoz kell fordulnunk, hogy megtudjuk micsoda, és hogy mi a valóság és az igazság. What explained in the Vedanta Upanishad? It is truth or not? Hogy ami a Védákban és az Upanishadokban le van írva, az igaz-e vagy sem? Can you prove it or not? Be tudod bizonyítani, vagy nem? That type of searching tendency is necessary. Ez a kereső hozzáállás szükséges. And through that, we can understand. És ezen keresztül megérthetjük. Through our clean and knowledge, through our clean and knowledge transcendental, that everything. És ez a tiszta kereső hozzáállás segít majd ahhoz, hogy tisztán és világosan megértsünk ezzel kapcsolatban mindent. And we not will be in the doubtful illusory environment anyway about our own religion. És a saját vallásunk által kiszabadulhatunk ebből az illuzórikus világ körforgásából. Jive Sarup Hai, Krishna Nitya Das, Krishna Tatastha Shakti Vedaved Prakash. Mahaprabhu given it very easiest way. But in this scientist world, Yes, scientific world, intellectual world. in this intellectual and scientific world, easily not will understand that without proving. Mahaprabhu egy nagyon könnyű és nagyon nagy örömteli utat mutatott nekünk, hogy megértsük az igazságot, de ennek a tudományos gondolkodású világnak bizonyítékokra van szüksége, hogy elfogadjon bármi. And Srimad Mahaprabhu giving that proving process. És Srimad Mahaprabhu megadta nekünk azt a módszert, ami által bizonyosságot nyerhetünk.
You are the transcendental jiva soul. You clean your cover, Cleanse away your coverings. cleans away your covering. Hogy a transzcendentális jiva lélek. Let me Maharaj English. And then you can perceive your true self. Yes, and you can proceed to see your own self. Tisztítsa meg, keresse az utat, hogy megtisztíthassa önmagát az illuzórius energia befolyásától, és akkor megláthatjuk valódian magunkat. In the Upanishad, Vedanta giving that process, varieties way. But in this age of Kali Yuga, that is very hard to practice and hard to Difficult to practice and to get the result. difficult to practice and get the result is more difficult. Az az út, amit, Basic process. amit a védikus írások leírnak, nagyon bonyolult a Káli Jugában, a mai korban, az ellenségeskedések és a szenvedés és sötét korszakában véghez vinni, ezért van egy egyszerűbb és egy könnyebb út. Now is changed. It is not Satyajug, it is not Tretayug, it is not Dapurjug. Most nem az arany vagy az ezüst, vagy a bronzkorban élünk, hanem a súlyos és it is Kali Yuga, ez a Kali Yuga, a vaskorszak. inauspicious quarrel age. It's just quarrelsome age. Quarrels. A harc és a veszekedés és az ellentétek korszaka. This is only we can use before like that who is attacked by pneumonia, before that was treatment. Only they are giving anti-plumbing in the chest. Example. Certain diseases there was no medicine for before, but now there is opportunity. So this age we now have a special opportunity which we did not have in other ages. De ebben a korban ugyanúgy, mint bizonyos betegségekre nem azonnal találják meg a gyógyszert, ebben a korszakban van egy olyan lehetőség, ami az előző korszakokban nem volt adott, és ez a lehetőség most megnyílhat számunkra. Yes, and this is also very special process. What is stated in Vedas, it was hidden and Mahaprabhu discovered it from that. A Védák titkos tanításait Mahaprabhu kibontotta teljességben és megértését lehetővé tette számunkra. And Mahaprabhu said, in this age, through the transcendental vibration, Mahaprabhu azt mondta, hogy ebben a korban a transzcendentális hangvibráción keresztül we can catch to our own planet. Eljuthatunk a saját bolygónkra. Yes. We can get our own abode. Eljuthatunk haza. The transcendental vibration. A transzcendentális hangvibráción keresztül. And it is very reasonable. That is, we are now in the age of science. There are many things discovered. We know the ether, we know the light, we know the electricity, we know many things in this age. Ebben a korszakban felfedeztük a világosságot, felfedeztünk az elektromosságot, egy csomó technikai vívmányt. But what we know, that is in this world, all these material things. De ez, amit tudunk, csak a materiális, anyagi világra vonatkozik. Anyway, through material, we cannot catch the transcendental vibration. És az anyagi világon nem látunk túl, és nem tudjuk elkapni a transzcendentális vibrációt. And Mahaprabhu discovered and given that clue to us, that you come this way, you will get super benefit of your life. Mahaprabhu segített rajtunk,
és megmutatta, hogy hogyan juthatunk túl ezen a problémán, és hogyan juthatunk el életünk végső beteljesüléséig. And that process Mahaprabhu said, and it is stated in the Vedanta Upanishad and the Puranas, everywhere stated it, but Mahaprabhu given in a golden pot some days like that. Mahaprabhu a Védák és a Puránák titkos tanításait, mint egy aranytálcán nyújtotta át nekünk, hogy megértessük. Mahaprabhu told, Hare Nama, Hare Nama Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva Gadiranatha. Yeah, the mantra means Marana Kayate iti mantra. Yeah, what? Through meditation, through chanting,